Siddhartha learned a lot when he was with the samanas. Many ways leading away from the self he learned to go. He went to the way of self-denial by means of pain. Through voluntary suffering and overcoming pain, hunger, thirst, tiredness, he went the way of self-denial by means of meditation, through imagining the mind to be void of all conceptions. These and other ways he learned to go. 1,000 times he left his self. For hours and days he remained in the non-self. But through the ways led away from the self, they end, nevertheless, always led back to the self. Though Siddhartha fled from the self 1,000 times, stayed in nothingness, stayed in the animal, in the stone, the return was inevitable. Inescapable was the hour when he found himself back in the sunshine or in the moonlight, in the shade or in the rain, and was once again himself and Siddhartha, and again felt the agony of the cycle which had been forced upon him. By his side, Govinda, his shadow, walked the same paths, undertook the same efforts. They rarely spoke to one another. Then the service and the exercises required. Occasionally, the two of them went through the villages to beg for food for themselves and the teachers. How do you think, Govinda? Siddhartha spoke one day while begging this way. How do you think did we progress? Did we reach any goals? Govinda answered, we have learned and will continue learning. You be a great samana, Siddhartha. Quickly you've learned every exercise. Often the old samanas have admired you. One day you'll be a holy man, O Siddhartha. Quoth Siddhartha, I can't help but feel that it is not like this, my friend. What I've learned, being among the samanas, up to this day, this, O Govinda, I could have learned it more quickly and by simpler means. In every tavern of that part of a town where the whorehouse are, my friend, among carters and gamblers, I have learned it. Quoth Govinda, Siddhartha is putting me on. How could you have learned meditation? Holding your breath insensitively against hunger and pain there among these wretched people. And Siddhartha said quietly, as if he was talking to himself, what is meditation? What is leaving one's body? What is it? Is a short... what is fasting? What is holding one's breath?
It is fleeing from the self. It is a short escape of the agony of being a self. It is a short number of the senses against the pain and the pointlessness of the life. The same escape, the same short numbing is what the driver of an ox cart finds in the inn, drinking a few bowls of rice wine or fermented coconut milk. Then he won't feel himself anymore. Then he won't feel the pains of life anymore. Then he finds a short numbing of the senses. When he falls asleep over his bowl of rice wine, he'll find the same what Siddhartha and Govinda find when they escape their bodies through long exercises, staying in the non-self. This is how it is, O Govinda. Quoth Govinda, you say so, O my old friend. And yet you know that Siddhartha is no driver of an ox cart, and a samana is no drunkard. It's true that a drinker numbs his senses. It's true that he briefly escapes and rests. But he returned from the delusions, finds everything to be unchanged. Has not become wiser, has gathered no enlightenment, has not risen several steps. And Siddhartha spoke with a smile. I do not know. I've never been a drunkard. But that I, Siddhartha, find only a short numbing of the senses in my exercises and meditations, and that I am just as far removed from wisdom, from salvation, as a child in the mother's womb. This I know, O Govinda. This I know. And once again, another time, when Siddhartha left the forest together with Govinda to beg for some food in the village for their brothers and teachers, Siddhartha began to speak and said, "What now, O Govinda? Might we be on the right path? Might we get closer to enlightenment? Might we get closer to salvation? Or do we perhaps live in a circle? We, who have thought we were escaping the cycle." Quoth Govinda, "We have learned a lot, Siddhartha. There is still much to learn. We are not going around in circles. We are moving up. The circle is a spiral. We have already ascended many a level." Siddhartha answered, "How old would you think is our oldest samana, our venerable teacher?" Quoth Govinda, "Our oldest one might be about 60 years of age." And Siddhartha, "He has lived for 60 years and has not reached the nirvana. He'll turn 70 and 80.
and you and I and me, we will grow just as old, and we'll do our exercises, and we'll fast, and we'll meditate. But we will not reach the nirvana. He won't, and we won't. O Govinda, I believe out of all the samanas out there, perhaps not a single one, will reach the nirvana. We find comfort, we find numbness, we learn feats to deceive others. But the most important thing, the path of paths, we will not find. If you only spoke, Govinda, wouldn't speak such terrible words, Siddhartha. How could it be that among so many learned men, among so many Brahmins, among so many austere and venerable samanas, among so many who are searching, so many who are eagerly trying, so many holy men, no one will find the path of paths? But Siddhartha said in a voice which contained just as much sadness as mockery, with a quiet, a slightly sad, a slightly mocking voice. Soon, Govinda, your friend will leave the path of the samanas. He has walked along your side for so long. I'm suffering of thirst, O Govinda. And on this long path of a samana, my thirst has remained as strong as ever. I always thirsted for knowledge. I have always been full of questions. I have asked the Brahmins year after year, and I have asked the holy Vedas year after year, and I have asked the devoted samanas year after year. Perhaps, O Govinda, it had been just as well, had been just as smart, and just as profitable if I had asked the hornbill bird or the chimpanzee. It took me a long time, and I'm not finished learning this yet, O Govinda, that there is nothing to be learned. There is indeed no such thing. So I believe as that we refer to as learning, there is, O my friend, just one knowledge. This is everywhere. This is Atman. This is within me and within you and within every creature. And so I'm starting to believe that this knowledge has no worse enemy than the desire to know it, than learning. At this, Govinda stopped on the path,
rose his hands and spoke. If you, Siddhartha, only would not bother your friend with this kind of talk, truly, your words stir up fear in my heart. And just consider what would become of the sanctity of prayer. What of the venerability of the Brahmins caste? What of the holiness of the samanas? If it was as you say, if there was no learning, what, O Siddhartha, what would then become of all of this, what is holy, what is precious, what is venerable on earth? And Govinda mumbled a verse to himself, a verse from the Upanishad. He who pondering of a purified spirit loses himself in the meditation of Atman, unexpressible by words, in his blissfulness of his heart. But Siddhartha remained silent. He thought about the words of Govinda had said to him, and thought that the words to the end. Yes, he thought, standing there with his hand low. What would remain of all that which seemed to us to be holy? What remains? What can stand the test? And he shook his head. At one time, when the two young men had lived among the samanas for about 3 years and had shared their exercises, some news, a rumor, a myth reached them after being retold many times. A man had appeared, Gotama by name, the exalted one, the Buddha. He had overcome the suffering of the world in himself and the hate and had halted the cycle of rebirths. He was said to wander through the land, teaching, surrounded by disciples, without possession, without home, without a wife, in the yellow cloak of an ascetic, but with a cheerful brow, a man of bliss, and Brahmins and princes would bow down to him and would become his students. This myth, this rumor, this legend resounded. Its fragrance rose up here and there. In the towns, the Brahmins spoke of it, and in the forest, the samanas, again and again, the name of Gotama, the Buddha, reached the ears of the young men. With good and with bad talk, with praise and with defamation. It was as if the plague had broken out in a country and news had been spreading around that
in one or another place where there was a man, a wise man, a knowledgeable one, whose word and breath was enough to heal everyone who had been infected with the pestilence. And as such news would go through the land and everyone would talk about it, many would believe, many would doubt, but many would get on their way as soon as possible to seek the wise man, the helper. Just like this myth ran through the land, the fragrant myth of Gotama, the Buddha, the wise man of the family of Sakya. He possessed, so the believers said, the highest enlightenment. He remembered his previous lives. He had reached the nirvana and never returned to the cycle, was never again submerged in the murky river of physical forms. Many wonderful and unbelievable things were reported of him. He had performed miracles, had become the devil, had overcome the devil, had spoken to the gods, but his enemies and disbelievers said this Gotama was a vain seducer who spent his days in luxury, scorned the offerings, was without learning, and knew neither exercises nor self-castration. The myth of Buddha sounded sweet. The scent of magic flowed from these reports. After all, the world was sick. Life was hard to bear. And behold, here, a source seemed to spring forth. Here, a messenger seemed to call out, comforting, mild, full of noble promises. Everywhere where the rumor of Buddha was heard, everywhere in the lands of India, the young man listened up, felt a longing, felt hope, and among the Brahman sons of the towns and villages, every pilgrim and stranger was welcome. When he brought news of him, the exalted one, the Sakya Muni, the myth had also reached the Samanas in the forest, and also Siddhartha, and also Govinda. Slowly, drop by drop, every drop laden with hope, every drop laden with doubt. They rarely talked about it because the oldest one of the Samanas did not like this myth. He had heard that this alleged Buddha used to be an ascetic before he had lived in the forest.
but had then turned back to luxury and worldly pleasure. And he had no high opinion of this Gotama. Oh, Siddhartha, Govinda spoke one day to his friend. Today, I was in the village, and a Brahmin invited me into his house. And in his house, there was the son of a Brahmin from Magadha, who has seen the Buddha with his own eyes and has learned and has heard him teach. Verily, this made my chest ache when I breathed, and thought to myself, if only I would too, if only we both would too, Siddhartha and me, live to see the hour when we will hear the teachings from the mouth of the perfected men. Speak, friend. Wouldn't we want to go there to and listen to the teachings of the Buddha's mouth? From the Buddha's mouth. Quoth Siddhartha, always, O Govinda. I had thought Govinda would stay with the Samanas. Always I had believed his goal was to live to be 60 and 70 years of age, and to keep on practicing those feats and exercises which are becoming a samana. But behold, I had not known Govinda well enough. I knew little of his heart. So now you, my faithful friend, want to take a new path and go there, where Buddha spreads his teachings. Quoth Govinda, you are mocking me? Mock me if you like, Siddhartha. But you are not also developed a desire, an eagerness to hear the teachings? And have you not at one time said to me, you would not walk the path of the Samanas for much longer? At this, Siddhartha laughed in his very own manner, in which his voice assumed a touch of sadness and a touch of mockery, and said, well, Govinda, you've spoken well. You've remembered correctly. If you only remembered the other thing as well, you've heard from me, which is that I have grown distrustful and tired against teachings and learning, and that my faith in words which are brought to us by teachers is small. But let's do it, my dear. I am willing to listen to these teachings, though in my heart I believe that you've already tasted the best fruit of these teachings. Quoth Govinda,
Your willingness delights my heart. But tell me, how should this be possible? How should the Gotama's teachings, even before we have heard of them, have already revealed the best fruit to us? Quoth Siddhartha, let us eat this fruit and wait for the rest, O Govinda. But this fruit, which we already received thanks to the Gotama, consisted in him calling us away from the samanas. Whether he has also other and better things to give us, O friend, let us await with calm hearts. On this very same day, Siddhartha informed the oldest one of the samanas of his decision, that he wanted to leave him. He informed the oldest one with the courtesy and modesty becoming to a younger one and a student. But the samana became angry because the two young men wanted to leave him and talked loudly and used crude swear words. Govinda was startled and became embarrassed. But Siddhartha put his mouth close to Govinda's ear and whispered to him, now I want to show the old man what I have learned, something from him. Positioning himself closely in front of the samana, with a concentrated soul, he captured the old man's glance with his glances, deprived him with his power, made him mute, took away his free will, subdued him under his own will, commanded him to do silently whatever he demanded him to do. The old man became mute. His eyes became motionless. His will was paralyzed. His arms were hanging down. Without power, he had fallen victim to Siddhartha's spell. But Siddhartha's thoughts brought the samana under their control. He had to carry out what they commanded, and thus the old man made several bows, performing gesture-like of blessings, spoke stammeringly a godly wish for a good journey, and the young man returned bows with thanks. Returned the wish, went on their way with salutations. On the way, Govinda said, "O Siddhartha, you have learned more from the samanas than I knew. It is hard. It is very hard to cast a spell on an old samana. Truly, if you had stayed there,
you would soon have learned to walk on water. I do not seek to walk on water, said Siddhartha. Let old samanas be content with such feats. Yeah, thank you. Siddhartha đã học được rất nhiều điều khi ở cùng với các sa môn. Nhiều con đường dẫn đến việc thoát khỏi cái ngã mà Ngài đã học để đi. Ngài đã đi con đường từ bỏ bản thân bằng sự đau đớn, bằng sự tự nguyện, chịu đựng và vượt qua nỗi đau, đói, khát, mệt mỏi. Ngài đi con đường từ bỏ bản ngã bằng thiền định, bằng cách tưởng tượng, tâm không còn mọi ý niệm. Anh ấy đã học cách này và cách khác để đi. Hàng ngàn lần anh ấy đã rời bỏ bản thân mình trong nhiều giờ và nhiều ngày. Anh ấy vẫn ở trong vô ngã. Nhưng dù các con đường có rời xa bản ngã, thì mục đích của chúng vẫn luôn dẫn trở lại bản ngã. Dù Siddhartha đã ngàn lần chạy trốn khỏi bản ngã, ở trong hư vô, ở trong thú vật, trong đá, sự trở lại là điều không thể tránh khỏi, không thể tránh được. Cái giờ phút mà Ngài thấy mình trở lại dưới ánh nắng, hay dưới ánh trăng, trong bóng râm hay trong mưa, và một lần nữa anh là chính anh và Siddhartha, và một lần nữa anh cảm thấy nỗi thống khổ của cái vòng luẩn quẩn đã buộc anh phải gánh chịu. Govinda sống bên cạnh anh, cái bóng của anh, đi cùng con đường, thực hiện những nỗ lực tương tự. Họ hiếm khi nói chuyện với nhau ngoài buổi lễ và các bài tập được yêu cầu. Thỉnh thoảng, hai người lại đi khắp các làng để xin thức ăn cho mình và cho thầy. Bạn nghĩ thế nào, Govinda? Siddhartha nói một ngày nọ, trong khi cầu xin theo cách này. Bạn nghĩ chúng ta đã tiến bộ như thế nào? Chúng ta có đạt được mục tiêu nào không? Govinda trả lời, chúng ta đã học và chúng ta sẽ tiếp tục học. Bạn sẽ là một sa môn vĩ đại. Siddhartha nhanh chóng, bạn đã học được mọi bài tập. Thường thì các sa môn cũ rất ngưỡng mộ bạn. Một ngày nào đó, bạn sẽ là một vị thánh. Ôi Siddhartha, Siddhartha nói, tôi không thể không cảm thấy rằng sự việc không phải như thế này. Bạn của tôi, những gì tôi đã được khi ở giữa các sa môn cho đến ngày nay, điều này, ôi Govinda, lẽ ra tôi có thể học để đọc nhanh hơn và bằng những phương tiện đơn giản hơn. Ở mọi quán rượu trong khu vực có các nhà thờ của thị trấn. Bạn ơi, trong số những người đánh xe và cờ bạc, tôi có thể học được điều đó. Good. Govinda nói, Siddhartha đang lừa dối tôi. Làm sao bạn có thể học thiền, nín thở, vô cảm trước cơn đói và nỗi đau giữa những người khốn khổ này? Và Siddhartha nói nhẹ nhàng như thể đang nói chuyện với chính mình. Thiền là gì? Cái gì rời khỏi cơ thể của một người? Nhịn ăn là gì? Việc nín thở là gì? Đó là chạy trốn khỏi bản ngã. Đó là một lối thoát ngắn ngủi khỏi nỗi thống khổ của việc là một bản ngã. Đó là một sự tê liệt ngắn ngủi của các giác quan trước nỗi đau và sự vô nghĩa của cuộc sống. Cùng một lối thoát, cùng một cảm giác tê liệt ngắn ngủi là điều mà người lái xe bò tìm thấy trong quán trọ, uống vài bát rượu gạo hoặc nước cốt dừa lên men. Khi đó, anh ta sẽ không còn cảm nhận được bản thân mình nữa, không còn cảm nhận được những nỗi đau của cuộc sống nữa. Khi đó, anh ta sẽ thấy các giác quan bị tê liệt trong thời gian ngắn. Khi chìm vào giấc ngủ bên bát rượu gạo, anh ấy sẽ cảm thấy điều tương tự như Siddhartha và Govinda tìm thấy khi họ thoát khỏi cơ thể của mình thông qua các bài tập dài ở trong vô ngã. Chuyện là thế này, ôi Govinda, Govinda nói, bạn nói như vậy, bạn ơi, nhưng bạn biết rằng Siddhartha không phải là người lái xe bò và Sa môn không phải là người say rượu. Đúng là người uống rượu làm tê liệt các giác quan. Đúng là người đó trốn thoát và nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng người đó sẽ thoát khỏi ảo tưởng với mọi thứ không thay đổi, không trở nên sáng suốt hơn, không đạt được giác ngộ, không tăng lên được vài bậc. Siddhartha mỉm cười nói, tôi không biết, tôi chưa bao giờ nghiện rượu, nhưng tôi, Siddhartha chỉ thấy các giác quan bị tê liệt trong thời gian ngắn, trong các bài tập và thiền định của mình, rằng tôi cũng xa rời trí tuệ, khỏi sự cứu rỗi, như một đứa trẻ trong bụng mẹ. Điều này tôi biết, ôi Govinda, điều này tôi biết.
Và một lần khác, Siddhartha cùng với Govinda rời khỏi khu rừng để xin một ít thức ăn trong làng cho anh em và thầy giáo của mình. Siddhartha bắt đầu lên tiếng và nói: bây giờ thì sao, Govinda? Chúng ta có thể ở bên phải không? Con đường, chúng ta có thể tiến gần hơn tới sự giác ngộ không? Chúng ta có thể tiến gần hơn tới sự cứu rỗi không? Hay có lẽ chúng ta đang sống trong một vòng tròn? Chúng ta, những người đang nghĩ rằng mình đang thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đó. Sri Govinda nói: Siddhartha, chúng ta đã học được rất nhiều, vẫn còn rất nhiều điều phải học. Chúng ta không đi vòng tròn, chúng ta đang di chuyển lên trên. Vòng tròn là một hình xoắn ốc, chúng ta đang leo lên nhiều cấp độ. Siddhartha trả lời: bạn nghĩ vị sa môn lớn tuổi nhất của chúng ta, vị thầy đáng kính của chúng ta bao nhiêu tuổi? Govinda nói: người già nhất của chúng ta có lẽ khoảng 60 tuổi. Và Siddhartha, ông ấy đã sống 60 năm mà vẫn chưa nhập Niết Bàn. Ông ấy sẽ bước sang tuổi 70 và 80. Bạn và tôi, chúng ta sẽ già như nhau và sẽ tập thể dục, sẽ nhịn ăn và sẽ thiền định. Nhưng chúng ta sẽ không đạt tới Niết Bàn. Ông ấy sẽ không, và chúng ta sẽ không đạt được. Ôi Govinda, tôi tin rằng trong số tất cả các sa môn ngoài kia, có lẽ không một ai sẽ đạt được Niết Bàn. Chúng ta tìm thấy sự thoải mái, chúng ta tìm thấy sự tê liệt, chúng ta học được những chiến công để lừa dối người khác. Nhưng điều quan trọng nhất, con đường của những con đường, chúng ta sẽ không tìm thấy. Giá mà anh, Govinda nói, đừng nói những lời khủng khiếp như vậy, Siddhartha. Làm sao mà trong số rất nhiều bậc trí thức, trong số rất nhiều người Bà La Môn, trong số rất nhiều vị sa môn khổ hạnh và đáng kính, trong số rất nhiều người đang tìm kiếm, rất nhiều người đang nhiệt tình cố gắng, rất nhiều bậc thánh nhân, không ai có thể tìm được một con đường của sự giác ngộ, đường đi. Nhưng Siddhartha nói bằng một giọng vừa buồn bã, vừa giễu cợt, với một giọng lặng lẽ hơi buồn, hơi chế giễu. Không bao lâu nữa, Govinda, bạn của anh sẽ rời bỏ con đường của các sa môn. Anh ấy đã đi bên cạnh anh trong nhiều năm, thật lâu. Tôi đang khát. Ôi Govinda, và trên con đường dài của một sa môn này, cơn khát của tôi vẫn mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tôi luôn khao khát kiến thức, tôi luôn đầy dẫy những câu hỏi. Tôi đã hỏi những người Bà La Môn năm này qua năm khác. Tôi đã hỏi kinh Vệ Đà Tiên Liên năm này qua năm khác. Và tôi đã hỏi những sa môn dùng đạo năm này qua năm khác. Có lẽ, ôi Govinda, nó cũng đã thông minh và sinh lời như vậy. Nếu tôi hỏi chim hồng, hoàng hay con tinh tinh, tôi đã mất một thời gian dài và cũng chưa học xong điều này. Ôi Govinda, chẳng có gì để học cả. Thực sự không có thứ gì như vậy. Vì vậy tôi tin như những gì chúng ta gọi là học tập. Ôi bạn của tôi, chỉ có một kiến thức. Đây là khắp mọi nơi. Đây là Atman. Đây là bên trong tôi, bên trong bạn và bên trong mọi sinh vật. Và vì vậy tôi bắt đầu tin rằng kiến thức này không có kẻ thù nào tệ hơn, ham muốn biết nó hơn là học tập. Lúc này, Govinda dừng lại bên đường, giơ tay lên và nói: này Siddhartha, nếu người không làm phiền bạn người bằng lối nói chuyện này, quả thật, những lời của bạn làm dấy lên nỗi sợ hãi trong lòng tôi, và hãy thử xem xét điều gì sẽ trở thành sự thiêng liêng của lời cầu nguyện, điều gì sẽ trở thành sự tôn kính của đẳng cấp Ba La Môn, sự thánh thiện của các sa môn sẽ ra sao nếu đúng như bạn nói, nếu không có học thức. Ôi Siddhartha, điều gì sẽ xảy ra với tất cả những điều này? Điều gì là thiêng liêng? Điều gì là quý giá? Điều gì là đáng tôn kính trên trái đất? Và Govinda lẩm bẩm một câu thơ trong Upanishad. Người có tâm hồn trong sáng, đang suy ngẫm, chìm đắm trong thiền định về Atman, không thể diễn tả bằng lời, là niềm hạnh phúc trong trái tim mình. Nhưng Siddhartha vẫn im lặng. Anh nghĩ về những lời Govinda đã nói với anh và suy nghĩ đến cùng những lời đó. Phải, anh ấy nghĩ khi đứng đó cúi đầu, điều gì sẽ còn lại trong tất cả những gì mà đối với chúng ta dường như là thánh thiện? Những gì còn sót lại, những gì có thể chịu được thử nghiệm? Và anh ấy lắc đầu. Một thời nọ, khi hai chàng trai trẻ đã sống giữa các sa môn khoảng 3 năm và chia sẻ các bài tập của họ,
một số tin tức, một tin đồn, một huyền thoại đã đến với họ sau khi được kể đi kể lại nhiều lần. Một người đàn ông đã xuất hiện, tên là Gotama, đấng tôn quý, Đức Phật. Ngài đã tự mình vượt qua đau khổ của thế gian và đã chấm dứt vòng luân hồi. Người ta kể rằng Ngài lang thang khắp xứ, giảng dạy, được vây quanh bởi các đệ tử, không tài sản, không nhà cửa, không vợ, trong chiếc áo choàng màu vàng của một nhà khổ hạnh, nhưng với vầng trán vui vẻ, một người hạnh phúc, và các bà la môn và các hoàng tử sẽ cúi đầu xuống trước anh ấy và sẽ trở thành học trò của anh ấy. Huyền thoại này, tin đồn này, truyền thuyết này vang lên hương thơm của nó, bay lên đây đó trong các thành phố. Những người bà la môn nói về đó, và trong rừng những sa môn hết lần này đến lần khác, danh hiệu Gotama, Đức Phật đã lọt vào tai thanh niên với lời nói tốt và xấu, với lời khen ngợi và lời nói xấu. Như thể bệnh dịch hạch vừa bùng phát ở một đất nước và tin tức lan truyền khắp nơi rằng ở nơi này hay nơi khác có một người đàn ông, một nhà thông thái, một người hiểu biết, lời nói và hơi thở của ông đủ để chữa lành mọi người bị nhiễm bệnh với dịch bệnh. Và khi những tin tức như vậy lan truyền khắp đất nước và mọi người sẽ bàn tán về nó, nhiều người sẽ tin, nhiều người sẽ nghi ngờ, nhưng nhiều người sẽ lên đường càng sớm càng tốt để tìm kiếm nhà thông thái, người giúp đỡ. Chỉ giống như huyền thoại này lan truyền khắp vùng đất, huyền thoại thơm ngát về Gotama, Đức Phật, bậc trí giả của dòng họ Sakya. Như các tín đồ nói, ông đã đạt được sự giác ngộ cao nhất. Ông nhớ lại những kiếp trước của mình. Ông đã đạt tới Niết Bàn và không bao giờ quay trở lại vòng luân hồi, không bao giờ bị nhấn chìm trong dòng sông u ám của hình tướng vật chất nữa. Nhiều điều kỳ diệu và không thể tin được đã được kể về anh ta. Anh ta đã thực hiện những phép lạ, đã chiến thắng ma quỷ, đã nói chuyện với các vị thần. Nhưng những kẻ thù và những người không có đức tin lại nói rằng cô một kẻ cường đồ cúng dường, không có học thức, không biết rèn luyện, cũng như không biết tự trừng phạt mình. Huyền thoại về Đức Phật nghe có vẻ ngọt ngào, mùi hương ma thuật tỏa ra từ những báo cáo này. Suy cho cùng, thế giới bệnh hoạn, cuộc sống thật khó chịu. Và kìa, ở đây, một nguồn dường như tuôn trào. Ở đây, một sứ giả dường như đang kêu gọi, an ủi, dịu dàng, đầy hứa hẹn cao cả, đi khắp nơi nghe đồn về Đức Phật. Khắp nơi trên đất nước Ấn Độ, thanh niên đều lắng nghe, cảm thấy khao khát, cảm thấy hy vọng. Và trong số những người con bà La Môn ở các thị trấn và làng mạc, mọi người hành hương và người lạ đều được chào đón khi họ mang theo tin tức về Ngài, đấng tôn quý Thích Ca Mâu Ni. Huyền thoại cũng đã đến tai các vị sa môn trong rừng, cả Siddhartha và cả Govinda nữa. Từng giọt một, từng giọt đều tràn đầy hy vọng, từng giọt đều đầy nghi ngờ. Họ hiếm khi nói về chuyện đó, bởi vì vị sa môn lớn tuổi nhất không thích huyền thoại này. Ông nghe nói rằng vị Phật được cho là này trước đây từng là một nhà tu khổ hạnh và sống trong rừng, nhưng sau đó đã quay trở lại với những thú vui xa hoa và trần tục. Và ông không đánh giá cao vị Gotama này. Ồ, Siddhartha, một hôm Govinda nói với bạn mình, hôm nay tôi vào làng, có một vị bà la môn mời tôi vào nhà. Trong nhà ông có con trai của một vị bà la môn ở Magadha, người đã tận mắt nhìn thấy Đức Phật và đã nghe Ngài giảng dạy. Quả thật, điều này khiến ngực tôi đau nhức khi thở, và tôi tự nghĩ, giá như tôi cũng vậy, giá như tất cả chúng ta cũng vậy. Siddhartha và tôi sống để nhìn thấy cái giờ mà chúng ta sẽ được nghe những lời dạy từ miệng của đấng toàn thiện này. Người đàn ông, này bạn, chúng ta không muốn đến đó và nghe lời dạy từ miệng Đức Phật không? Siddhartha nói, luôn luôn, ôi Govinda, tôi đang nghĩ Govinda sẽ ở lại với các sa môn. Tôi luôn tin rằng mục tiêu của ông là sống đến 60-70 tuổi và tiếp tục luyện tập những kỳ công và bài tập đó đều đang trở thành một sa môn. Nhưng này, tôi chưa biết rõ về Govinda, tôi biết rất ít về tấm lòng của anh ấy. Vì vậy, bây giờ bạn
người bạn trung thành của tôi, muốn đi một con đường mới và đến đó, nơi Đức Phật truyền bá giáo lý của Ngài. Govinda nói, bạn đang chế nhạo tôi. Hãy chế giễu tôi nếu bạn thích, Siddhartha, nhưng chẳng phải bạn cũng đã phát triển lòng khao khát, sự háo hức được nghe những lời dạy này sao? Và chẳng phải đã có lúc bạn nói với tôi rằng bạn sẽ không bước đi trên con đường của các sa môn lâu hơn nữa sao? Nghe vậy, Siddhartha cười theo cách rất riêng của mình, trong giọng nói có chút buồn bã và có chút giễu cợt, rồi nói, ồ Govinda, anh nói hay lắm, anh nhớ đúng rồi. Nếu bạn chỉ nhớ một điều khác, thì bạn đã nghe từ tôi. Đó là tôi ngày càng không tin tưởng và mệt mỏi với việc dạy và học, và rằng niềm tin của tôi vào các lời nói do các giáo viên truyền đạt cho chúng ta là rất nhỏ. Nhưng hãy làm đi bạn yêu, anh sẵn lòng lắng nghe những lời dạy này, mặc dù trong thâm tâm anh tin rằng chúng ta không nếm được thành quả tốt nhất từ những lời dạy này. Govinda nói, sự sẵn lòng của bạn làm trái tim tôi vui mừng, nhưng hãy nói cho tôi biết, làm thế nào điều này có thể xảy ra? Làm thế nào mà những lời dạy của Đức Bồ Đàm, ngay cả trước khi chúng ta nghe, đã đem lại kết quả tốt đẹp nhất cho chúng ta? Siddhartha nói, chúng ta hãy ăn quả này và trở phần còn lại. Ôi Govinda, nhưng kết quả này mà bây giờ chúng ta đã nhận được nhờ Đức Gotama, bao gồm việc Ngài đã kêu gọi chúng ta rời xa các sa môn, liệu anh ấy còn có những thứ khác tốt hơn để cho chúng ta hay không? Bạn ơi, chúng ta hãy bình tĩnh chờ đợi nhé. Cũng trong ngày hôm đó, Siddhartha thông báo với vị sa môn lớn tuổi nhất về quyết định của mình, rằng Ngài muốn ra rời anh ta. Anh ấy thông báo cho người lớn tuổi nhất với tất cả sự lịch sự và khiêm tốn của một người trẻ hơn và một học sinh. Nhưng sa môn trở nên tức giận vì hai thanh niên muốn rời xa Ngài, nên nói to và chửi thề thô tục. Govinda giật mình và trở nên xấu hổ, nhưng Siddhartha ghé sát vai Govinda và thì thầm với anh, bây giờ tôi muốn cho ông già này thấy rằng tôi đã học được điều gì đó từ ông. Đứng trước sa môn, với tâm hồn tập trung, anh dùng ánh mắt của mình thu hút ánh mắt của ông già, tước đoạt quyền lực của ông, bắt ông câm, tước đi ý chí tự do của ông, khuất phục ông theo ý mình, ra lệnh cho ông im lặng làm bất cứ điều gì anh ta yêu cầu. Anh ta làm. Ông lão trở nên câm lặng, mắt không cử động, ý chí tê liệt, cánh tay buông thõng, không còn sức mạnh. Anh đã trở thành nạn nhân của bùa chú của Siddhartha, nhưng ý nghĩ của Siddhartha đã đặt sa môn vào tầm kiểm soát của họ. Anh phải thực hiện những gì họ ra lệnh, và thế là ông già cúi đầu nhiều lần, làm những cử chỉ chúc phúc, lắp bắp nói những lời cầu nguyện thiêng liêng cho một chuyến đi tốt đẹp, và các chàng trai cúi đầu tạ ơn, đáp lại lời chúc, lên đường với những lời chào. Trên đường đi, Govinda nói, ồ Siddhartha, bạn đã học được từ các sa môn nhiều hơn tôi biết. Thật khó để bỏ bùa lên một vị sa môn già. Quả thật, nếu bạn ở lại đó, bạn sẽ sớm học được cách đi trên mặt nước. Siddhartha nói, tôi không muốn đi trên nước, hãy để các sa môn già hài lòng với những chiến công như vậy. Please leave a like, comment and subscribe if you enjoy my video. Thanks for watching. Hãy để lại like, bình luận và đăng ký kênh nếu bạn thích video này. Xin cảm ơn các bạn.